С вами Щербаков Антон Игоревич, коммерческий директор портала gelo.ru. И у нас с вами следующая сессия, и я прям вот очень ее ждал. Это, как сказать, ни одна выставка не должна пройти без приглашенной звезды, и она у нас есть. Это госпожа Hazel Blomkamp из Южноафриканской республики, автор книг о якобинской вышивке. Кто еще не знает, быстро в Google вот, и забить images, так сказать, и картинки по якобинской вышивке. И я уже выступаю как переводчик, передаю слова Хейзел, который нам расскажет о себе и о том, что такое якобинская вышивка и почему это интересно. Okay, Hazel, I'm now already, we are online, and I will be already as a just translator. I pass you the word, yes, and you start the show, okay? Great, thank you. So we're ready to go. Perfect, you start. Thank you. Hello everyone, my name is Hazel Blomkamp and I'm an author of hand embroidery books. Добрый день всем, меня зовут Hazel Blomkamp, и я автор книг о ручной вышивке. Through all of my life, I've played with textiles, yarns, threads and needles, but embroidery, beadwork and the embellishment of crazy patch are what stuck, and now I stitch every day of my life. Вообще исторически, так сказать, год от года я экспериментирую с различными видами рукоделия, начиная и от шитья, и вышивки различными элементами. Но сейчас я реально фанатею от вышивки бисерными элементами, лонгстичем, и сейчас вышиваю каждый день. I've designed and taught embroidery and beadwork for nearly 30 years, and along with adding a busy website when the internet was invented. И я преподавала, и изучала, и работала с вышивкой уже на протяжении 30 лет. Вот. We are hearing your dogs. Is it true? Is it your dog? Yes, you are hearing my dogs. I do apologize for that. И у Хейзел там уже... У Хейзел там уже команда хочет к нам присоединиться с собаками тоже. Мы слышим, как они хотят поучаствовать в нашей сессии. Okay. Okay, so once my children no longer required constant attention, some of my husband's colleagues were suggesting that because I was doing was not a proper job, that I should go and find a job. So I started writing books. В общем, собственно, после того, как мои дети уже подросли, и они не требовали постоянного ухода за ними, как-то друзья моего мужа сказали мне, ему, что пора бы ей уже найти работу, а то как-то то, чем она занимается, не настоящая работа. Так что я начала писать книги. Okay, so that kept them quiet, and anyway, it was the next logical step to take, and I've since written 8 books. Так что мужичков-то я, собственно, заткнула, вот, и после этого написала 8 книг. And you will recognize some of my books because some of them are available in Russian, but here is one. I think that one's available in Russian. Вы узнаете мои книжки, это точно, потому что многие из них доступны на русском языке, и опять же они есть в ассортименте компании Gelo, они называются якобинская вышивка. Здесь это, если дословно переводить, шерстяные животные. Cruel creatures. My latest book is on birds, cruel birds. И последняя книга — это шерстяные птички. As far as I know, that may become available in Russian in the near future. I spoke to my publisher the other day and she said they're talking. И как она уже разговаривала со своим издателем, то издательства в России сейчас ведут переговоры о переводе этой книги на русский язык. And I was busy on another book of cruel creatures, but then of course lockdown came and everything changed. И я работал еще над одной книгой по шерстяным существам,
но, конечно, в этот момент пришел локдаун, и мне пришлось немножко сменить планы. I will get back to writing that book early next year, but in the meantime, I've been doing a lot of online classes. I taught myself how to do that with a video camera. И за время локдауна я не теряла время, я вернусь к написанию книги в начале следующего года, но пока я взяла паузу и занялась онлайн-курсами, научилась, как пользоваться камерой и перешла в онлайн. Unfortunately, of course, for you, those are all only in English, but if you can understand English, they are available on my website. И, конечно, они все доступны на английском языке, но если у вас нет проблем с английским, то я всех жду на своем веб-сайте. Я пока попрошу моих коллег скинуть в наш чат сайт Hazel, чтобы чтобы наши дорогие слушатели могли посмотреть ссылки. I have just said that Oksana puts in the chat the link to your website. Okay. Thank you very much. Mm-hmm. Thank you. Okay, so now, other than my home country, which is South Africa, I've taught in Europe, the UK, France, Ukraine, Canada, and then in Canada, New Zealand, Southeast Asia, and I'm often in Australia. В общем, you remember all of those? Yeah, I will transmit it, no problem. В общем, после того, как я начала свои онлайн-курсы, я получила много учеников из Великобритании, из Украины, из Австралии, из Новой Зеландии и, ну, естественно, из ЮАР. And I will go back to writing and of course, traveling again one day when all of this eases up. But at the moment, I've taken on the challenge of doing as much as possible online, as we're doing now. И, конечно, я после того, как эта вся история закончится, я продолжу путешествовать и посещу много стран, но надо подождать, пока это все закончится, и я сейчас максимально ушла в онлайн. Okay, my main interest in embroidery is Jacobean or crewel embroidery. Как я уже сказала, моя страсть, то, чем я занимаюсь, это якобинская вышивка, либо так называемая шерстяная вышивка, вышивка шерстяными нитями. I am, however, quite an independently minded person, and I don't stick to what are called the rules for this style of embroidery. Я то, что называют свободный художник, и я вообще не признаю никаких границ в вышивке. I see every part of every flower, leaf, bird, even the stems of flowers, as a canvas waiting to be filled with whatever stitch I want to put in there. Я вижу каждый листочек, каждый цветочек, каждый какой-то элемент уже на конве, и мне просто нужны нити, чтобы их там нарисовать. And the thing about Jacobean embroidery is you can be very, very creative with your stitching. И основная фишка, так сказать, якобинской вышивки в том, что ты можешь быть максимально творческой в работе с ней. I use a lot more of the stitches that are on the normal list for Jacobean, and I've modified all sorts of techniques to use in my Jacobean embroidery. И то, что очень отделяет мою работу от классической якобинской вышивки, то, что я ее модернизировала и добавила в нее много элементов. Hazel, we have actually some questions already, so let us do our section more interactive. So I will ask colleagues what kind of questions we have. Yes. Джордж, скажите нам, пожалуйста, какие у нас есть вопросы? Да, Антон, наша гостья Анна спрашивает Хейзел, спрашивает ее предпочтения в вышивке Флора и фауна. The lady with the name Anna asks, what do you prefer in stitching more, flowers or animals?
I don't really have a preference. I go through phases where sometimes I feel like stitching animals, sometimes I feel like stitching flowers. So I don't prefer either. I do both. Какого-то конкретного предпочтения нет. То есть это зависит, скорее всего, от настроения и то, от чего, то, что есть в голове. Когда-то я могу вышить животное, но тут может прийти мысль о цветке, и я вышью цветок. Хорошо, Григорий, есть ли еще у нас какие-то вопросы? Пока вопросов больше нету, можно продолжить. Продолжим. Okay, let's keep on. Waiting for another question. Okay. So what I've done is I've added to mine the normal stitches that are on the list, having modified needle lace techniques to use as embroidery stitches and loom weaving patterns to use as embroidery stitches. And I use a lot of beads as well. Что я использую в своей вышивке, это, в частности, много различных техник, мы подробнее про них говорим, но еще я часто работаю с бисером. And at the moment, I'm busy writing a book on all the bead stitches or the bead embroidery stitches that I have developed. И сейчас я работаю как раз над той книгой, которая должна быть сделана. Это будет посвящена именно бисерным элементам, которым я добавляю в якобинскую вышивку. Okay, now all of my designs are original. I draw them myself and I first draw them on paper. Все мои дизайны очень оригинальны, и я их делаю сама вручную, и я сначала рисую их на бумаге. Once I've drawn them on paper, and Когда я их нарисую на бумаге, here is an example of one that I've done recently. Вот I один drew из it on дизайнов, paper. который я сделала недавно. Я нарисовала его на бумаге. And then I use dressmaker's carbon, sometimes called chalk paper, to transfer it onto the fabric. И потом я использую обычную кальку, которую я переношу на ткань. Hazel, we have already 4 new questions. Right, fire away. Far away, good. Let's see them. George, please give us the questions. Так, первый вопрос спрашивает Анна. Какой иглой нужно вышивать в технике якобинская вышивка? Острый или тупой? It's an interesting question about the needle. What kind of needle do you use for Jacobin embroidery? It's a sharp end or it's a thumb end? I use both. Mostly I use a sharp end needle, and I usually use the John James English beading needles. They're nice quality and they're easily available for me. So most of the stitches I will use a sharp end needle, but if I'm weaving, I will use a blunt end needle. В общем, в целом Хейзел использует острые иглы, причем ну, в большинстве случаев, скажем так, но для бисера она использует британский бренд John James иглы, а для толстых, ну, уже с тупым кончиком, вот, она использует в том случае, когда уже нужно ткать, скажем так, ну, плести, скажем так, именно по канве. Следующий вопрос. Так, следующий вопрос у нас от гостя Оксаны. Каким производителям Хейзел отдает предпочтение при работе? Oksana asks, what producers do you use in your work? I mean, what producers of the threads and what producers of the canvas and what producers of other tools do you prefer? Okay, so when we're talking about thread, I've got a few examples here. Если мы говорим о нитке, то у меня тут несколько как раз примеров. Во-первых, mostly I use, can you see, the DMC stranded cotton. Во-первых, это пасмовый хлопок DMC. Yes, we can see that. I also use the DMC Perle cotton. This is Perle number 12. It's what I usually use. Также я использую перле номер 12 DMC. Вот. Можно и финку для этого использовать.
And when I'm doing the needle lace stitches, I use the DMC Dentelles thread, which is used for tatting and also used for making lace. Для того, чтобы делать уже тонкие элементы, я использую DMC номер 80. Это уже более такая деликатная работа. And because the DMC range of colors in the Perle thread is not very wide, I also use the Presentia Perle threads. И поскольку цветовая палитра перле у DMC очень маленькая, я использую перле от компании Finca Presentia. And then if I need to use metallics, which Если I мне нужно often использовать do, металл, I use the Diamante DMC thread. я I think использую you can диамант see от that. DMC. And I also use the Madeira metallic thread. И я использую Мадейру металлик. And then, of course, if I'm working with beads, I use only Miyuki beads. In my hand, I've got some size 15 Miyukis, and these are number 1 bugle beads, both Miyuki beads. И если я работаю с бисером, то это только бисер Миуки. Вот здесь у меня в руках был, например, номер 15. And if I need to use beading thread, I use either the Nymo or the Superlon beading thread. А для работы с бисером я использую мононити, и здесь может подойти уже любой производитель. In terms of the fabric I use, Что касается тканей, которые я использую, I do most of my embroidery on a cotton linen blend. I don't use traditional fabrics. я не использую традиционные ткани, я использую смесь ткани смесовой хлопка со льном. A lot of what I use is based on what I can get in my country. So, I mean, obviously the threads and beads are imported, but then it all needs to be things that are easily available. Конечно, я бы, может быть, и что-то бы другое бы использовал, но тут все-таки зависит от того, что я могу быстро достать. Понятно, что я могу найти DMC, это импортированный продукт, все дела. Но Canva, да, с ней может быть сложнее, и мне должно быть просто то, с чем я работаю, должно быть удобно для покупки в UR. So if we got any more questions, I'm happy to wait. У нас есть еще вопросы? Да, у нас спрашивает Жанна: дорогая Хейзел, почему в ваших дизайнах нет шерстяных нитей? Jana asks, the lady called Jana asks, why don't you use wool threads in your designs? Mostly because I live in a very hot country, and the thought of working with wool makes me feel itchy. Ну, собственно, потому что я вообще-то живу в очень жаркой стране, и мысль о работе с шерстью выводит меня, как сказать, из себя, что мне страшно с ней работать, будет очень жарко. Yeah, good answer, Hazel, perfect. George, do you have it? Да, еще один. Sorry, yes, Hazel, please. Sorry, no, I was going to say I'll also be quite honest in that it's not easy for us to get crewel wool here, whereas it is easy to get the DMC threads. And so you use what is available or most easily available. Ну вот, опять же, мы тут, как сейчас был у нас вопрос про наличие, да, то есть там что-то, может, не хватает, что-то не вовремя, а тут вот Хейзел говорит, что тут, опять же, у меня все с наличием связано, то есть я бы, может быть, шерстью бы даже бы и работала, просто ее достать очень сложно, вот. И особенно в цветовой палитре. Let me say one more thing. When it comes to whether you use wool or cotton or any of those things, I'll be quite honest that my interest is more what techniques I can do. So I can do any of the techniques with a cotton thread, and I get a lot of pleasure out of trying to see how different I can make them look every time I do them.
Мгм. Ну и Хейзел еще говорит, что почему работа с хлопком, потому что то количество техник, которым она обладает, и тот результат, который у нее в итоге получается, он, конечно, с хлопком намного богаче. Вот. И с хлопком можно сделать намного больше вещей, чем ты сможешь сделать с шерстью. Окей. We go to another question. George, please. Да, у нас есть вопрос еще от Кефирчик. Как Хейзел использует вышивки в своем интерьере? Можно ли посмотреть примеры? Да, мы, кстати, обязательно покажем, после того, как Hazel закончит презентацию, мы прям пойдем по экскурсии по ее потом. One client is already asking when we will have an excursion around your room, and I have said We're going to do it just now. Yes. I have said we can finish the presentation and then come to the exhibition. Perfect. Okay. Yes. Так И у что нас еще один, и еще one more question. еще один вопрос. Может ли Хейзел рассказать, в каком городе она живет в ЮАР и почему она проживает именно там? Interesting geographical question. Where do you live in South Africa, and why do you actually live in South Africa? Okay, I'll tell you where I live first. I'm in a place called Pietermaritzburg, which, Она находится в месте под названием Пietermaritzburg. and that's about 80 kilometers inland from Durban, which is on the east coast of South Africa. Это на восточном побережье от города Дурбан, ну, Индийский океан. And why I live here is that I was born in Africa. I was actually born in Zambia. Это, собственно, почему я здесь живу. Это, собственно, потому что я родилась в Африке, я родилась в Замбии. And then I came down to South Africa for boarding school and later for university. And then I just stayed here and got married and had children, and now I'm an old woman. И, в общем, после того, я уехала из Замбии, чтобы учиться, я приехала учиться, выучилась, нашла работу, завела детей, завела мужа, и вот я тут старая женщина. Good answer. Yeah. Just one more thing. A lot of people have left South Africa. I don't intend to do that. I like living here. Но я хочу сказать, что за последние годы, конечно, после отмены апартеида очень много белых людей, они покинули Южноафриканскую республику, но я здесь люблю жить, и я здесь останусь жить. Окей. Так, у нас последний вопрос тогда. And the last question. Да. Как и когда она поняла, что это дело ее жизни? When did you understand that stitching is a part of your life? Oh, about 30 years ago, I would do embroidery and then I would go into a shop to buy thread. And I Где-то would 30 often... лет назад я занимался вышивкой, и я пошла в магазин покупать нити. And I would often take what I was working on with me so that I could choose my colors. И я взяла работу, с которой работала, чтобы мне было легче подобрать нитки, цвета, с которыми я работала. And then the shop owner of one particular shop started saying to me, please, won't you come and teach? And so I did. And then I started putting my own designs together in kit form. And then I started writing books. And here I am, 30 years later, still teaching, writing and designing. В общем, и я пришла, и тогда владелец магазина, я, говорит, даже уже не помню кто, предложил мне, говорит, а почему бы тебе не начать учить вышиванию? У тебя такая классная работа. И вот с того момента я начала преподавать вышивание, я начала писать книги, создавать дизайны, и вот я здесь. Good answer, Hazel. Really interesting. Yes, it just happened. You know, as a lot of things in your life do. They just happen. И это как и много вещей в жизни, которые происходят. То есть они просто случаются, и вот ты уже идешь, так сказать, по, так сказать, течению реки. Okay. Let us say something more about Jacobin embroidery. Yes. Now, I was explaining to you that I draw my own original designs, and then I print them on paper, and then I transfer them onto fabric with chalk paper.
Да, мы остановились на том, что после рисования дизайна Хейзел переводит их на ткань с помощью копирки. And then after I've transferred them with chalk paper, I go over the lines either with a pencil or with a friction pen. И я после того, как это сделал, я иду уже по линиям с карандашами, вот, и делаю разметку. And unlike what a lot of other people do, they work out their colors and their stitches beforehand. I don't. I work them out as I go along. И я вот не делаю так, как, возможно, делают многие, что они сначала подбирают цвета, которыми они хотят работать. Я нет. Я подбираю цвет тогда, когда я уже работаю, дохожу до какого-то элемента, и вот только потом иду выбирать цвет. So I've usually got a few of the colors that I think I might want to use, and then I add them as I think I need them, and I go and dig out more threads when I think I need them, and I slowly work through it that way. И шаг за шагом, за каждым цветом я иду от элемента к элементу и уже как смотрю, как вот мой взгляд упадет на тот или иной цвет, и я перехожу к другому. And as far as the stitches are concerned, I'm quite lucky in that I've got most of the stitches in my head. And while I'm working, I'm always thinking ahead as to what stitch I'm going to put in the next place. И я всегда все держу в голове, то есть я иду по рисунку и думаю, что же я накину на следующий элемент. But now one of the things that I believe is important, if you're doing any kind of embroidery, is once you've drawn your design onto your fabric, you must put it in a hoop or a frame. And I usually use, can you see that? Yeah, we can see that. И я одно очень хочу сказать важную вещь, многие, может быть, со мной не согласятся, но мое мнение такое, что как только ты начал вышивать какой-то дизайн, он у тебя должен быть в пяльцах. This one is my favorite hoop because it's on a stand and I can have my hands free. Это мой самый любимые пяльцы, я их просто обожаю, потому что они на небольшом таком возвышении. And if I need to use smaller hoops, I use these plastic ones. I like plastic hoops. И если нужен какой-то более маленький дизайн, я использую вот такие вот пластиковые, я их очень люблю, именно пластиковые. And if my design is too big for any of the hoops that I have, I use these, can you see them, these stretcher bars. И если мой дизайн слишком большой, то я уже использую такие деревянные рамки. Yeah. And those get slotted together so that you can make a frame with them. И они вот так соединяются вместе, то есть ты всегда можешь из них сделать рамку. And once I've got the whole thing made into a frame, I staple the fabric on with a staple gun. И как только у меня получилась рамка под нужный размер, я выкладываю на нее канву и натягиваю, прижимая степлерным пистолетом. And other than that, I don't use a lot of tools. I know there are all sorts of tools out there, but mostly I use hoops, scissors. There are my scissors there, little scissors, and of course needles. И я знаю, что, говорит, есть огромное количество различных аксессуаров для вышивания, но я почти их не использую. То есть вот игла, пяльцы и ножницы. And the other two most important things that I use И две другие очень важные вещи, которые я использую. I use good lights. I've got two lights that I shine onto my work when I'm working. У меня очень хороший свет, то есть у меня две большие лампы, которые прям падают на центр стола, когда я работаю. And I also use magnification. What is that? It's to magnify, to make it bigger. Okay, sorry. Yeah. И я, конечно же, использую лупу. But I don't use a magnifying glass. I use my normal spectacles, which are multifocals.
And then to magnify, I put a second pair of spectacles in front. И, в общем, Хейзел говорит, я не использую классическую лупу для вышивания, чтобы удобно было работать. Я на свои обычные очки, на плюс, надеваю очки, которые просто являются лупой увеличивающей. And that's far more comfortable. In fact, it's so comfortable that sometimes you forget you've got them on and you go walking and you trip over your feet because you can't see the floor. И я часто говорил, ну, часто происходит так, что я заработаюсь, я забываю, что они на мне сидят, и несколько раз я реально заваливался у себя в квартире, потому что была очень увлечена работой в этих очках. So that's most of what I want to tell you. And I was thinking it's up to you, but if there are any more questions, I'll answer them and then we'll do a little tour of my dining room. Друзья, если нет никаких больше вопросов, то Хейзел нам с удовольствием сейчас покажет уже свои работы. Проведем такую небольшую экскурсию по настоящему южноафриканскому дому. Вот, поэтому пишите свои вопросы, а мы сейчас... Антон, у нас есть вопросы, можем, в принципе, сейчас тогда... Уже есть... Okay, we have questions, Hazel, as expected. Yes, okay. Please, George. Fire away. Екатерина спрашивает, всегда ли Хейзел находила понимание в своем пути автора вышивок и от кого? Что ее поддерживало в осознании того, что она является эксклюзивным автором чего-то необычного для других? Wow, it's a very fundamental question. It's more about philosophy, I would say. Екатерина или Елена спрашивает? Екатерина. Екатерина. So Katerina asks you, what has always been your inspiration in writing books? What supported you, what did support you not to stop it and not to, you know, abandon this idea in craft of stitching? Oh, that is a hard one. Okay, well, mostly... Сложный вопрос, говорит Хейзел. I think that anyone who is naturally creative, and I'm a naturally creative person, has an obsession to... Sorry, I was going to say has an obsession to create. Я думаю, что, наверное, каждый человек, который по себе является творческим, у которого творческая натура, у него есть жажда творить. And if you stick with something for long enough, you find that you get good at it, and then it becomes easy to create things that you're good at because you've got the experience. Наверное, плюс еще, когда ты делаешь то дело, какое-то дело долго, у тебя появляется в этом деле опыт, и ты получаешь намного больше удовольствия от результата, который является твоя работа. And I'll also be quite honest, once people start admiring what you're creating, it spurs you on to create more of the same kind of thing. И я честно скажу, как бы признаюсь, что, конечно, когда люди смотрят на твою работу, и ты видишь, какое удовольствие они получают от твоей работы, это еще больше двигает тебя на создание чего-то нового. Some years ago, when I wrote my first book, I wrote it and I sent it to the publisher and I put it away in my mind, if you like, and forgot about it. Когда-то я... Can you start again the idea? When I wrote my first book, Когда я написала мою первую книгу, I wrote it, I finished it, I emailed everything to my publisher, and I forgot about it. Я написала свою книгу, я передала все материалы своему издателю, я всем отправила имейлы, что я написала такую книгу, и я забыла про нее. And I had no thoughts of writing another book until the day that she told me that Search Press in England had bought the rights to publish it as well, and that it was a wonderful book. And the moment I heard that, I thought, okay, I'll write another one. So you do need encouragement. И это все было... Я реально забыл про эту книгу вплоть до того момента, когда мой издатель мне позвонил и сказал, что одна крупная британская компания хочет купить права на издательство моей книги. И тогда я подумал, блин, да напишу я еще одну.
Вот. И то есть тебе нужен кто-то, кто тебя толкает на что-то новое, кто тебя вдохновляет. And just in case you're interested, I don't intend to stop. И, может быть, если вам даже это интересно, я не планирую оставаться. Окей, Джордж, do you have another question? У нас есть вопрос от Елены. Как Хейзел давно начала заниматься рукоделием? Как давно Хейзел начала заниматься рукоделием? It's another question from Yelena. We are not talking now about stitching, but basically handicraft. When did you start to do that? Craft. I did it from a very young age. Очень, говорит, рано. Yeah, I think probably from my early teenage years. Когда я, наверное, была тинейджером в то время. Yeah, I did, and I did all of those things, like I crocheted and I knitted. И я что только не делала, и вязала, и крючком вязала, и макраме плела. And I did a lot. I've done macrame, I've done knitting, crochet, cross stitch, tapestry. There isn't much I haven't done. I just never ever enjoyed dressmaking. Thank you. I can buy my clothes. Но единственное, чего я никогда не любила, это шить. Спасибо большое. Я куплю свою собственную одежду. Okay, Hazel, thank you very much for answering question. Let's come back to the exhibition of your showroom, I would say. Okay, so what I'm going to do is I'm connected on my phone, and I'll switch the sound up and I'll walk around with my phone. And I hope you're able to see everything. I do hope you'll tell me if you can't see it. Okay, yeah. Okay. Да, значит, Хейзел сейчас у нас попробует на своем телефоне, так же, как у нас сегодня это делал Бастиан, показать свои якобинские работы. Вот. И если что, мы ей скажем, видно ли нам или не видно. Окей, we start, Hazel. Okay, so the first thing I'm going to show you here is a footstool. Во-первых, первое, что бы я хотел вам показать, это стул. Okay. Hazel, when you show it, fix it for a couple of seconds. Okay, let's try this again. Yeah. Hang on, let me put it on the table. Yeah, just put it on the floor and show it with your phone. I can't see where I am. Just hang on. You can switch on the camera. There you go. Да, вот. То есть здесь уже элементы якобинской вышивки вплетены в стул, да, то есть уже такая вот работа. Yeah, that's much better. We can see the designs. You can. Yeah, perfect. Right, so that's the footstool. Это обычный стул, табуретка, по-нашему, footstool. We'll have a look. Hanging on my wall, just let me get round a bit. Yes. Hanging on my wall over here is a peacock. Unfortunately, it's behind glass. Здесь у нас уже виден с вами павлин. Вот. Hazel, you know there is a special button on the phone. You need to click it and you turn on the camera so you can see what you show. Where is it? Sorry. It's on your iPhone. There is a special button, means switch the camera. Oh. Do you have that? Is it showing? Okay, perfect. Oh, right, yes, that's much better. Okay. That's much better. Let's see the peacock. Okay, sorry, I'm an old woman. I'm not so clever with these things. Хейзел здесь говорит, я старая женщина, простите меня, пожалуйста, я не знала, как переключить камеру. Okay, so there's the peacock. Okay. And then if we go round a bit, here's another jacket design. You can show it closer. Okay. What is the name of the design? That's just got a code number. I've always just called it Jack number 16.
Окей. Это номер 16. Хейзел никогда не называет свои работы, просто вот номер своей вышивки. Ну, красота. Okay, now if we go to here, Вау. this is a very old design. I don't have it current anymore. But Это очень-очень старый дизайн. It's a tray of crowns. Это 2 короны, 3 даже. And in which book is it? It isn't in any book. It's just one that I did a lot of years ago. Этот, говорит, даже ни в какой, говорит, книге в моей не представлен. Это то, что я сделала очень-очень много лет назад с элементами бисера, стекла и хлопковых мулине. Now we'll get on to some that are in my Cruel Creatures book. That is Janet the Snake. А это уже из тех книг, которые можно купить на российском рынке. Это, например, такая вот у нас змея. And then here, I'll do this. Oh, hang on. No, there you go. Norman the Tortoise. Такая черепашка у нас есть здесь уже, цветная, в якобинском стиле. Okay. And then here is my elephant. I'll go back a bit. Здесь and уже then мой I'll слон. come in closer. Покажу чуть ближе. So many nice elements, Hazel. I see metallic thread, I see cotton. I try to use a variety of threads and a variety of stitches because I need to keep myself interested, but I also want it to be interesting for the people who do it. Everyone is admiring your designs in our chat, Hazel. Thank you. Remember during the rehearsal you said how many different stitches and techniques do you use during your crafts? Okay, I use a variety of about 70 different embroidery stitches, and then I've probably got about 30 needle lace stitches that I use, and maybe about 25 weaving patterns, and then I've never counted it, but a lot of bead embroidery stitches as well. Хейзел говорит, что во время своих работ, и ей это очень важно, потому что она в каждой своей работе должна отразить себя, то есть то, что у нее в голове, то, что у нее на душе, то, что как бы требует ее креативное сердце. И для этого она использует до 70 различных стежков, 25 тканных техник и 30 техник needle lace. Я, честно говоря, не знаю, что это такое, но, возможно, коллеги подскажут в чате. И у нас есть вопросы. Hazel, we already have some questions. George, Yes. please. Жанна спрашивает, чем Хейзел вдохновляется. Жанна asks, where do you get the inspiration for the designs? Where do you get this? These animals or creatures? I look at photographs, I look at fabrics, I look at things on the internet. And, you know, if you do this kind of thing, your mind is always geared to look out for inspiration. Хейзел говорит, что она смотрит это в разных местах, она смотрит это в принтах ткани, на фотографиях, она ищет это в интернете. И вообще, знаете, говорит Хейзел, что когда ты занимаешься этим постоянно, то твой мозг настроен так, что ты ищешь эти элементы во всех повседневных вещах своей жизни. George, shall I carry on? Yes, carry on, Да, Hazel, у нас есть... Okay, but sorry, we have another question. Okay, yes. Да, George. Оксана спрашивает, сколько времени ушло на создание стула. Oksana asks, how much time did it take you to create a chair, stool? One of those little footstools, probably about 6 weeks.
And I probably stitch 6 to 8 hours a day. Хейзел говорит, что вот на ту табуреточку красивую, которую мы с вами видели в якобинской вышивке, у нее ушло примерно 6 недель на вышивание, с учетом того, что она вышивает где-то по 6-8 часов в день. Окей, Hazel, please Ну, keep еще я on. хотел сказать, Sorry? чтобы все наши гости и слушатели благодарят Хейзел. Everyone says you big thank you for the presentation. It's really interesting to see that. Good. Well, I'll show you a bit more. You see, here is a Hazel нам еще хочет немножко показать. Вот смотрите здесь. Sorry? Yeah. Please, keep on, Hazel. Okay, if you look closely at this one, it's got beaded 3-dimensional flowers in it. Если вот посмотреть на это, то здесь я решил здесь такой 3D-эффект с бисером и цветочками, которые я создала. Then this one down here, if you can see it, is in my Cruel Intentions book. Cruel, which one? Cruel? Intentions. Это, как помните, был раньше фильм «Жестокие игры», а это cruel, да, то есть не cruel, а cruel. Это «Шерстяные намерения», книга называется, да. Yeah. And that one's in the same book, also the Cruel Intentions book. Это тоже «Шерстяные намерения». And then тоже оттуда дизайн. Here's another footstool. О, еще одна шикарная табуреточка. This is a masterpiece, Hazel. This is a real masterpiece. That one took me a long time. Этот, говорит, меня очень много времени занял. And over here, I'll just show you from the side. This is a tray on a on a stand. So it's like a butler, what we call a butler's tray. Это как бы такой поднос батлера, как его принято называть. То есть это то, что я создала в качестве такой вот, ну, подноса стойки, да. Is a fire. Oh, yeah, there we go. It's a fire screen. You can see I've got it sitting on top of a table, so it's easy to show. И вот здесь я сделала такой вставку в дверцу для камина, вот, и украсила ее якобинской вышивкой. Ну, то есть, дамы, господа, видите, то есть, насколько применима вышивка в обиходе, да, то есть, ну, это вот такой я никогда не видел, да, то есть, дверца для камина. This is interesting, Hazel, for the chimney, I have never seen before in the past. The thing with embroidery is if you do a lot of it, you've got to find a place to put it. And so I have all sorts of furniture. I'll show you some books in a minute. There's another fire screen. And then here's the thing that we call can you see it? A pole screen. And that's also got a piece in it. И Хейзел говорит, что основная вещь с тем, что когда ты очень много вышиваешь, что это все куда-то надо девать. И поэтому креативный ум всегда найдет элемент в доме, который надо обвышивать. And then here are some birds on my wall. And another one. И вот несколько птичек в таком же стиле на моей стене. And then we'll go back to the dining room. И мы возвращаем в столовую. Here's a little book of crazy patchwork techniques. So I've done crazy patchwork on the cover. И здесь моя книжечка с сумасшедшим пэчворком. И страницы внутри. Это все вышивка. And then this one here is, as you can see, a little box. And there is, now you could call this crazy patchwork, but there's no quilting fabric in it. И здесь я использовал различные элементы пэчворка, сшила их и при этом добавила декоративных вышивальных элементов. Every single thing there is stitched. Wow. So if it looks like fabric,
it isn't actually fabric. I've woven it with pearl все, прошу прощения, я ошибся с переводом. Нет, это не ткани. Если здесь что-то похоже на ткань, то вы ошиблись. Это я вышила. And then here is, it's a Christmas decoration with beaded flowers on it. Да, это вот у меня даже есть украшение новогодние. Needle lace ball with needle lace all over it. И здесь вот в технике needle lace. This is a little drinks tray. И вот такая вот уже подносик у меня еще один есть. And then what eventually happens is you've made all the furniture you can make, and your walls are full of pictures, so you start putting them into books. То есть, когда у тебя уже все стены в доме завешаны вышивкой, то ты уже начинаешь их класть в книги. So I've got these books that are made with fabric with pockets in them made of plastic. То есть я сделала такие специальные книги, которые сделаны из пластика, и в них начала уже вставлять свои вышивки. That one's got 3 pages. Here's another one with 3 pages. И они вот такие по 3 страницы. And then these are the birds in my bird book. А это вот книжки из вышивки, из книжки по вышивке гладью птиц. Петушок. And another bird. Wow, it looks like more a dragon. Yeah, a phoenix or a firebird, Phoenix. something Да, like да, это that. больше феникс такой даже. And then there's a pheasant. Фазан. And an imaginary bird. И еще какая-то птичка. Уточка. And a duck. Okay. And I think that's about it. Yeah. Other than to show you, there's the pile of books I've written. Это, собственно, книги, которые написала Hazel. Hazel, please come back to the computer. The computer. Switch on the phone. And phone. before I do that, I just want to show you one of my favorite pieces in my house. Hang on, can you see that? Christmas tree. Christmas tree. Is it from Russia? I bought it in St. Petersburg. О, да, это Hazel купила в Санкт-Петербурге. Когда я была там в гостях. I just love Russia. Я, говорит, обожаю Россию. Okay, let me switch this down, and now I'm back. I'm back at my computer. Can you see me? Yes, we can crystal clear see you. We'll ask. Just hang on a minute. I forgot. I must put in earphones. Okay, cool. We will, at the moment, we will ask George if you have any other questions. George, do you have something from our viewers? Одну секунду. Okay. У нас есть вопрос от Анны. Разрешает ли Хейзел садиться кому-нибудь на стул? It's a funny question, Hazel. Anna asks, do you allow somebody to sit on the stool? No. Нет. Анна также спрашивает, есть ли у Хейзел идеи для брошек? Anna also asks, do you have any maybe ideas in the future to create any brooch design? Brooch. Yeah, I have done 1 or 2, but я пару, говорит, делала, но я много не делал. Okay. I think I've got one on my website, but it's with the beaded flowers. But no, I'm terrible. I don't do little stuff. I only ever do big stuff. Ну, я, говорит, ужасно. Я, говорит, вот миниатюрки вообще никак. Вот я вот, чтобы если делаю, то прям проектище, а вот не что-то такое. I can't seem to help myself, you know. Ну, я сама себе не помогаю, в общем. Всегда большой. Okay.
Hazel, thank you very much for such a great performance. We had a really nice show. It was a nice presentation of your books, of your designs, of yourself. We really felt in love with you. Я думаю, дорогие друзья, что мы все в восторге от работ Hazel. Она Да, просто Антон, вот нас... извиняюсь, что тебя перебиваю. Нас вот наши гости просят сказать, что все восхищаются Хейзел и передают ей огромный привет из России. George saying that everyone is really inspired by everything what they have seen during this hour, and they share you a big hug from Russia and big hello from Russia. Please stay as you are and make some new designs. We will enjoy it. Oh, thank you very much for all those wonderful wishes. And also, I must say, thank you for inviting me. I felt very honored. Говорит Хейзел, большое спасибо за теплые слова, и для меня это большая честь. Okay, Hazel, have a nice very day. Much. Bye you bye. too. Let's Stay keep in touch. Warm. Bye bye. Thank you. We will do. Thank you for having me. Thank you for joining us. Bye bye. Been a pleasure. Bye. Лариса Валерьевна, я прошу отключить тогда у нас Hazel, и мы ждем наш